Today we meet again, my friends, with a very special piece of information. Today we meet again, my friends, with a very special piece of information. Today's idea, my friends, is how to hide the title bar of an Excel file. Hide the menu bar and hide the toolbar. Today's idea, my friends, is how to hide the title bar of an Excel file, hide the menu bar, and hide the toolbar. These software lines help us that preface of our program so that on other person can control this file. These software lines help us set privacy for our program so that no other person can control this file. When we extract the program that we created using Excel, we must put these lines of programming in order to protect the programming content. When we extract the program that we created using Excel, we must put these lines of programming in order to protect the programming content. When we exit our program in a systematic manner, we return and restore the menu bar, the toolbar, and the title bar. When we exit our program in a systematic manner, we return and restore the menu bar, the toolbar, and the title bar. I hope my friends benefit from this line of programming, and I thank the party that provided me with this information. I hope my friends benefit from these lines of programming, and I thank the party that provided me with this information.
I am happy with the friends how follow the programming information that I publish on my Facebook bag and LinkedIn bag and my YouTube channel. And I hope that they will provide programming expertise. I am happy with the friends who follow the programming information that I publish on my Facebook page, my LinkedIn page, and my YouTube channel. And I hope that they will provide programming expertise. Thank you, my friends. Our next meeting on the first day of March 2024, Friday. Thank you, my friends. Our next meeting is on the first day of March 2024, Friday. نلتقي اليوم من جديد أصدقائي مع معلومة جدا مميزة. فكرة اليوم أصدقائي هي كيف نخفي شريط العناوين الخاصة بملف الإكسل، ونخفي شريط القوائم، ونخفي شريط الأدوات. هذه الأسطر البرمجية تساعدنا بوضع الخصوصية لبرنامجنا بأن لا يستطيع الشخص الآخر التحكم بهذا الملف. عندما نقلع البرنامج الذي صنعناه بواسطة الإكسل، يجب أن نضع الأسطر البرمجية لكي نحمي محتوى البرمجة. وعند الخروج من برنامجنا بشكل نظامي نعود ونرجع شريط القوائم وشريط الأدوات وشريط العناوين. أتمنى أصدقائي أن تستفيدوا من هذه الأسطر البرمجية، وأشكر الجهة التي زودتني بهذه المعلومات. سعيد بالأصدقاء الذين يتابعون المعلومات البرمجية التي أنشرها عن طريق صفحتي بالفيسبوك وصفحتي باللينكدين وقناتي باليوتيوب. أتمنى أن يتقدموا بالخبرات البرمجية. شكرا لكم أصدقائي. لقاؤنا القادم بتاريخ اليوم الأول من شهر آذار 2024 يوم الجمعة.